Inside Story Uganda, real source of political updates. Sibai, Kazibwe. Did we say that Baganda should go to Baganda? Ne Kazibwe we are famu. Tewali agamba. Echo kitegeera. Kudira bagwangali. Yes, era kyekyanyiziza Museveni. It must come to us, to our side. How? N'Abaganda bye bakola ngomanya bana bakyoliro balina mu Buganda bazaawo Bwakabaka. Why? Abaganda bwe bakuwanga omulimu nga bajja bakusimba emabega. Omuli amamba abomu, they are owning you. When we go to government, do we represent our tribes? Ulanya was it Ulanya proposed by the chief of Acholi? Yali amumanyi. What about Wakapobulo? When Wakapobulo died, umwana we bamuwa mulimu walala. Kakatukkirize. Are you going to say ndi wanabayo by election mutulageko ndi byabusika omwana wa Wakapobulo agenda kujja no opposite mukikole? And you know newspapers not about a newspaper valid you ngeyogera ebyobusiru. You are encouraging stupidity. Ye baba bakabo mambuka ekikumu ababiri aboogera. Bonna olanya bwe yesimba bo bamuwa. Is it becoming a hereditary? Kubanga ndabi byatamaliriza bwe biba person byatamaliriza tebimaliriza if they are person. Ye nyumba bakube nyumba ya Beni wano ne bagijjawo wano the nyumba ya Beni bagikubye first chief minister ne bagikuba the Baganda agitating the Museveni ajiriwe. Why do you say that Olanya's house should be completed? Mujikuze tourism kaga newunya neyenze sewunya basajja newunya mpapula za mweza amawulire. We are invaded by semi-literate. Bubayagala okuwulira obusiru ulira bukedde owulire ne ledi endala nga bali kuwukola eno n'owulira obusiru obunyu obusiru naye ate bukedde yagenda wala. So you see, because you have to understand webabuuziza abanato oba banamulumba nete ina conditions. Has it attacked a member? You declare war. Kati kuva batu wasoma international relations jo obusiru bwo ku radio obusiru bujje ku radio ne bulimba ne buyogeza ne bujobejja ne bogera ebyobusiru. Is the media is the media lebate baganti no timubiteeka namu muswala. Are you the first people to lose? Momusose, are we going to start? It was only Kenyatta yaganti if you defeat a minister you become a minister in an election. Kuba Kenyan politics rotate around the ethnicity oba nakuwa minister n'omuwangula. Two Olanya yeye isati ya mukalo nkulete dota bwange bubiri wano ekisooka nga njagala kubanga nze ndokyumetinga Kadaga ye yakubwa atya the first time Olanya you were talking about yeye isati ku Kadaga bwe mwali mukuba Kadaga mwakola muti. You see if batugamba mu byobufuzi, that's why I document mu byobufuzi batugamba politics and soccer and war dangerous games. Why? Extra time is dangerous. Kati mukalulu kali akawedde nankabirwa featured prominent wamulabyeko ogwanga featured prominent wamulabyeko nakuga nti ogwanga tumwebaze nankabirwa Kiwanda basula ntebe ne batula n'omuntu emunyonyo nasubiza seke milioni 10 kati ate sayina yadde 10. A decision was taken by the president. Nembaga nze nakitegeera nti Olanya agenda kufa. Why? Batandika okulumba gundi Amongi era Amongi ekimuwonyeza the timing of death bategeera nti Olanya mulwadde. Amongi abakubera drugged mu court of law bali bagala kumuwonoona. Omanyiba ogenda mu court ebya defamation ene full can come nakwogerako nze nakulaba ngo kino kaga court ne bwogusinga but before the court ruling
you are damaged beyond repair. That was the strategy. Era abanupu bakifiiriddemu. Why? Abanupu kyebavudde bakifiiramu bagenda kubeera ne Sipiika the next 4 years gwe baali bakubye. Oli kukyenda katonyeze munanda kikimu yakaita kusabire. Kakati njagala tuddeyo ku ttaka. Obadde oyogera katabo kalingo ka introducinga. Kyetuba tusooka nakyo. Oyagala ettaka. Tusooke ne kyettaka kuba kye twasookeddeko. Ettaka lyoyagala? Mu katabo muno? Yes. Nakugamba nti when the judge becomes a thief. Ninkugamba ettaka nze mbawandikidde obutabo bungi. Kakati ke nawandiise nti kani muhozi bikamu muhozi. Bwiru muhozi bikamu muhozi. Kuba Museveni yaddidde mutabani we bamukubye alaba bamumalawo. Ebyo byonna byowulira human rights biki kubanga bano avuganya muhozi mukoddomi we alinda itedi baba indicting aba ICC. Kakati bagala ne muhozi abere indicted. Ate Museveni bwokuba muhozi okuba Museveni oluli omwana lunoonya nnyina. A discredited Museveni cannot choose as a successor. Tulina kusooka kuba Museveni omugjewo muwunyise. Kakati ebyo byonna tebabiraba nti Abamerika bazze ku kimu audit. Why do we talk about rights says nze nazibeeramu naye ani amanyi abaana bamanyi abaana balimu bamanyi. Why? Abaana balimu bamanyi. Kakati njagala nkulage wano nti nkubuulire lwaki ettaka libalemye ng'owada kristolesi. Ampuliriza omulungi dakika ziri 3 zakayita ku ssaawa 2. Kati twagala Black Revolt. Akatabo when the judge becomes a thief. Era nga omuwandiisi Tamale Mirundi. Kano kalabika kakyali kapya. Kati anti buli bwaggwako napulirikitinga ne biggwa. Gwakawuliriza kati ako kapya. Nike nawandiise akalaka mafias. Nakalo kempandiise nti weero muhozi. Muhozi. The Magna Charta in Britain gave powers to the landlords to control the Basenze as if they are slaves. All sorts of torture and harassment were meted on Basenze, and more like the case of Uganda, the landlords and Basenze were British. The landlords had been elevated to these privileges by their positions and status, not by academic performance, hard work, or bravery in battles. The population therefore resisted and challenged their authority. It was around this time that Britain underwent through the Industrial Revolution. This is the time when towns and cities were developing. The merchants and explorers had acquired marine technology and gunpowder to conquer foreign lands. The melting of iron ore and the importation of silver, diamond, and gold became an economic venture. This is what motivated traders to venture into the hinterland for slaves, ivory, and other minerals. This reminds me of the cross-border smuggling business during the Idi Amin era in Uganda, commonly known as Magendo. This followed the collapse of the economy in Uganda and the expulsion of the Indian community that were in control of East African economies. Once the people failed to get basic goods from shops, they switched to Magendo. The word Magendo comes from a Luganda word or Lugendo, which means a long-distance journey. This was in relation to the distance the traders trekked ferrying goods across the borders of Uganda. Magendo business involved the smuggling of coffee to neighboring countries in exchange for goods that were not easily accessible in Uganda. The smugglers operated on Lake Victoria and used engine-powered canoes. What must be clear, however, is that Idi Amin craved to maximize earnings from coffee and was not ready to allow this business, thereby declaring it illegal and risky. Amin handed over the responsibility to block this business to his right-hand man, Bob Assos. He had orders to shoot on sight.
Back to Britain, when the people heard about the development in emerging cities, they decided to migrate to townships en masse. This trend startled landlords who relied on these peasants to sustain the agriculture business, since there were no tractors to replace casual labor supplied by peasants. It is said that a person at the verge of drowning will grab a straw or hay, hoping that it would save him from death. This applies to how landlords in England responded. The landlords believed that intimidation and threats would stop the exodus of peasants to emerging cities. They even introduced tough measures, including the following. 1. The act of peasants to relocate to towns was criminalized. 2. If anyone decided to leave the village, they would do everything in their means to stop him from reaching his destination. 3. The first-time offender would have his hand amputated to serve as a living example to those intending to flee. Number 4, the second-time offender would have his second hand cut off. And number 5, the third-time offender would be sentenced to death. Like all unplanned and ill-thought policies, these tough measures sparked massive rebellions across England. Peasants staged what came to be known as the Black Revolt, in which many landlords were killed. Later, a peaceful agreement was reached by both parties as follows. Landlords agreed to sell the land to peasants who could afford to buy. That those who wished to migrate to cities were free to go. And number 3, those that remained behind would observe Sunday service and observe it as a public holiday. Number 4, landlords further agreed that if a peasant dies, his family and friends would be given a day off to mourn the deceased. The conditions, as highlighted in the agreement above, opened doors for peasants to leave villages in large numbers and go to urban centers. As a result, 2 factors emerged. 1, the departure of peasants in large numbers left villages empty, and landlords resorted to rearing sheep. This period is referred to as the fencing period in the English history. As people left villages, the landlords fenced off the land and ventured into wool production. Number 2, the second factor is the introduction of the vagabond law in the cities. This law was intended to minimize joblessness and crime in the cities. Cities introduced tough laws to regulate new immigrants and force them to look for jobs in factories. A prison sentence was slapped on immigrants that refused to work in factories. Take the example of Nambole Estates. Early last year, 2012, in the year 2012, land grabbers plotted to steal it. It's a prime land of 2 square miles in the metropolitan city. It also has a stone quarry with high-quality stones. Through the so-called privatization units, the grabbers pretended that they were interested in refurbishing Mandela National Stadium at Nambole and to make it profitable, just the usual tricks they play before grabbing a property. They quickly raised 300 million shillings and 3 billion was put at stake. The stadium management received a manager from the privatization unit, apparently fronted by the grabbers, to apply mafia politics by hoodwinking Ugandans with fake stories of modernizing the structure. This is the language the thieves use. Newspapers were hired to publish negative articles about Nambole. Graphics were published, but to only show the stadium and not the whole 2 square miles land and what had caused the Nambole problems. The way things operate these days, once you welcome the privatization units to your place, it opens out a floodgate for the grabbing exercise. It is not surprising that Pioneer Bus Company owners rented space at Nambole. This is how mafias work. In case of grabbing, such a company will claim right of the first priority over that space and more.
They will parade themselves as the current users and demand first priority consideration. Mafia politics survives on deception and lies. However, the lies must be well packaged. The thieves must be wrapped in a sheep's skin. They should be seen by the public as if their intervention is intended to make the project better for the benefit of all Ugandans. These thieves are like a medical doctor who practices cannibalism. He is not easy to detect. During the recent East and Central Challenge Cup, Sekafa, the thieves took advantage of the water-logged Nambole to advance their argument that there was need for privatizing, for a private unit intervention. However, those using mafia politics don't reveal these factors. A. How did it come that all participating teams in the Sekafa tournament were hosted at Nambole? What happened to other stadiums like Kacheka, Mbale, and Bugembe? What authorities like State Minister Kajara, former State Minister Kajara didn't appreciate is that this tournament did not start yesterday. Uganda has been hosting it for many years. In fact, in the early 80s, Muno newspaper hosted it. In those dark days, teams were divided to make the tournament accessible and enjoyable to many Ugandans. This is why strong teams went to Mbale and other places. What happened to these regional stadiums? Mr. Kajara, before you move to Nambole, why don't you extend those billions to the improvement of Mbale, Kacheka, and Bugembe? The answer to this is that Nambole is targeted for its prime land and location, not its current state. There are many government properties in a worse state. In fact, when Uganda lost to Zambia in the African Nations Cup qualifier, the wrath was directed to FUFA chairperson Lawrence Mulindwa. This was unusual in the world of soccer administration. Normally, it's the team manager or coaches who face the music, not the leaders of soccer organizations. The grabbers wanted to use Uganda's loss to Zambia as an opportunity to infiltrate into Nambole. However, the soccer community detected them from far, and that is why Kajara became silent. The Nambole trickeries are a replay of the Mengo team. It does this by applying mafia politics on Buganda properties currently in the hands of the central government. Nonyewa walala. Nkugamba nti bali abasajja ettaka ebungereza lyali lifugibwa ba land roads nga nawano bwekiri kakati ba land roads abo Katonda agenda okuyamba ab'ebungereza mu 2000 AD batandika okunoonya ebirombe kati bafuna ebirombe bafuna zaabo bakola ki abantu be basooka okutwala mu Latin America basangayo bayindi the Red Indians bagenda bakozesa nga bafa buli myezi 6 ne bagenda ewaabwe ne banona aba Ireland aba Irish bakatuliki babajjayo era Ireland was depopulated ne babatwala nga nabo bafa buli myezi 6. They come to Africa and collected us. Kakati batandika okukola amakolero industrial gond ne bakola amakolero bakola ki nga tebalina bantu bibuga bitandika butandisi kakati abantu kye bakola batandika okudduka mu byalo nga balagawa mu bibuga ebitandise kati ba land roads ne bagamba nti kyetuba tubakolera bano kyangu omusenze bwadduka mu ttaka limukwate ogusooka mutemeko omukono ogusooka ogwokubiri ogwokusatu omutte kati abasinze ne bakola black report tukire lipo nze sinalaba yettaka gye liseredde mu mirembe. I have not come across where land has been solved amicably. Mau in Kenya bazungu babazika mu ttaka. Zimbabwe okay Mugabe yalina ekyakukola bakkiriziganya bamuwe sente abazungu bagende ne babaka tracking tetukyalina ekyo balaga these are citizens. Mugabe akunze abaddugavu balwanira ttaka ate ettaka maze different ate babeere bagundi bapakasi ku ttaka yalikkiriza modern farming bano ne bafuna bwe balaga batya. Mugabe had told the Peter what was the running factor. Abantu bapisa nti no batekamu ekibabugumya ekibalwanira kakati South Africa etya ekye Zimbabwe
kuba bagita rainbow country. But Malema asks, when you have a law that says willing buyer, willing seller, most of the land is owned by the Boers. If there is no willing buyer, what do? Government fears nationalization. Museveni bwalese sente ezicompensating abannannyini ttaka bate abasenze. The law would be clear. Balito ebyo byosomye abasenze beekolamu omulimu ne batema bannannyini ttaka ne batuula ne bateesa wanu lwe tufiiriddwa tetukola. Yes. Abaagala okugenda mu kibuga bagende. Yes. Nti abaagala okwegula mwegule. In 1200 AD mu mwaka gwa 1200 ebungereza tugita black revolt. It changed the land system. Kati bali abasenze badduka ku ttaka ku Sunday tetukola lwe tufiirwa tetukola. They agreed nga basenze beekozemu omulimu tugita black revolt in 1200 AD. Kakati abasenze babakkiriza ne bagenda mu bibuga. Ab'omu bibuga kye baakola etteeka baliyita vagabond law. To be in the city you must work. Ne mu Uganda mweriri etteeka eryatandika mu 2000 AD ebungereza mu Uganda mweriri bankutte tori avagalanda. Vagalanda kitegeeza nti omuserikale bamukutte vagalanda tukita vagabond law bamukutte nga kakati ate ye Museveni kyalabidde nti ate abali mu Kampala ba leaders be bakuliyetinga bavagalanda nti gundi ozikwatako bodaboda nokwata ku taxi nobba butoda ne basi zo premier nezisakola nokwata ku butale nokuba abantu. Eventually Museveni bamukoledde anamme of unemployed people in Kampala ready to riot. Sikimanyi nti baba kiti abasoma nti bano bambega biba kitegeera. Instead of making sure nti ali mu Kampala ino mulimu gwakolamu ate bano babajjako mirimu to create an army of unemployed people. Museveni Kampala is sitting on a time bomb. Buli kibakola kubba kusuma tayina baminisita ba Kampala bo bali bajja ne bagamba to check bwemugenda mu kibuga olina okuba n'omulimu gwokolaki gwokolamu bw'oba togulina tolina anti vagalanda bajja kukwata vagalanda. Kakati what happened ti abadduka mu byalo balekayo big chunks of land. What these people did to cheat the fencing system in England in 1200 AD. Abasajja bakwata ettaka lyabwe nga abasenze badduseeko ne batandika agriculture ne balirundyako n'endiga to produce wool. Mu Uganda muli entangoti abali mu kibuga mubajjeeko emirimu, which means abava mu byalo tebalina kyebakola muno n'abadde bakola mubajjeewo batembeyi ngenda nebabuuza nti mu kibuga muli basiru nnyo naye baminisita ba Museveni ab'omu Kampala mbasekerera. At times sometimes I get hopes naye ngenda okulaba nga ndi disappointed. Why? Museveni buli gwalonda yenna ne bwanalonda baladisa ataganya bwereere omusiguze w'okukyalo tawerekera bagenda kuwola bonna bajja kuboonoona ate abawadde ki nabali bwe bajja bwe batyo tebalina mmotoka tebalina ssente tebalina aladisa ina miliyoni emu kitundu abba bantu abba bubizi ku kyalo nga abayiso yiso ekolaki nothing. Sente zabazibabbirako Kampala bali bakama babuli bagula ebizimbe. Museveni ali ku bwakatonda katonda ya mukuuma but otherwise there is no administration. Kati njagala okubuuza banda omusajja atunda essaawa mu Kampala okwata waaki? Omusajja omutunzi w'essaawa n'olaba bimugoba nga bimugo n'obulokaki kuba akiira akadomola akataasa ka asidi. Omusajja ono ali mu kibuga atunda essaawa mu kibuga naye baminisita b'omu Kampala mbasekerera wano ekibuye waliwo essaawa okuyingira Kampala wali wakaveeruko waliwo essaawa ewandege yeri essaawa ya Queen. Kitegeeza nti abazungu realized the importance of watches or clocks. Naye mu Uganda mu Kampala akola essaawa bamukwata nazitunda tubakubireko mu ngalo. Museveni alina baminisita tubakubireko mu ngalo. Akola essaawa mu Kampala nazitunda empya akwate tubakubireko mu
mwasoma nnyo mwasoma Museveni yafugira ku bwa Katonda naye abantu be tebali directed because balina orientation. How many retreats have you made nti bala disab you look bali bafairinga kiki ekyafairingisa bali omanyi nti kati kubala DC batuuka n'okugamba tebakyayiwandika ku mmotoka nti eno yeeraakaayi pick up buli omu akalika yiye ngende nimbalaba nga bazina amazina ne bali enkoko waliwo omusajja bamwyita nga omuyita omujjukiro w'Iganga Museveni gwe yaba owala DC n'awerekera emmotoka nkaaga Malaba oba mwadde bwala DC mupolokoma bamwyitanga naye omusajja eyombanga ne kazibu. Yes. Some of these people have no fuel to check their homes every weekend. Kati oli up country mukazi oba mutwala abagwowasa. You can't manage. Nalaba Museveni mu 2009 yagamba wabudeya I'm tired of other disease abayina engate ezigudde olubege another disease should be paid highly kyobola nti abasinga okukola obwala disi bakazi lwaki our society tebanja bakazi oyinza kusanga omukazi mugabana n'omuga nti weemu no but men kati webituuka yeri waliwo ekyali Masaka ekyatwalitakulya nkisabira kufa ekibba ettaka lyange kyateekawo kampuni y'ettaka niyo eyababbi kibadde kateeseyo simanyi oba bakigobi. You can't manage. Tewali kibi nga muntu kuwa mulimu ogw'ekitiibwa kati ngeye emmotoka yaabwe yusi emunyabwe nze njiguliramu amafuta abantu balowooza nti ndi w'amaanyi mu gavumenti ogenda kusomera okulambula abaana bo ate nga otaddeyo kati yusi enkolera ki? What's the purpose of this use that is not facilitated? Uyaki kuyita ku road block era mpitako ku face yange kati ala DC lwakito baba wa budget yema yes ba facilitate ate bakisobola kubanga anti banji kati bali bameka the more you are many kubanga bodda ku mirimu jo bandi badde baji yes ina ejidala mu Uganda temulimu era bakola emirimu gwobadde omwinaala disi ali facilitated ali facilitated motoka ebeeramu amafuta ayina wensi what they do abaala disi abasooka nga balwana ne bakaawo ku district ate no si mulimu wange omanyi omuntu okugamba nti olondola government programs zonna nenga empala egudde ebiraka olagiro ebiragiro ate bagambye londola programs za government zonna kitegeeza okola mu private sector ne mu government sakwa n'agamba bali ekuntigalawo bbala y'enkya n'amusiba nojji wange gwe nti ompa mulimu okugenda mu iso birawo n'enkutta alijja wange ng'aleesa appointment litenya mu batajja kufuluma nze nabikowo toyinza kunjooga kubanga bakujooga sakwa ne bagoba embwa ateeka ebirage ne bamuteekako ne mmada kati nkalaba n'olusingosingo lwako kalinga enkoko musingosingo gwe bajooga bwe bati baliyeko n'akujooga n'okomawo baliyeko kakati Tamale omuntu yekazi gwe tasanyukidde mu ebyo ono omuwala wa Boulevard wa Hajati omwana oyo yesimba ku ssente ze n'avuganya gundi yavuganya Mpuuga ne gundi endala mwe yali tesimbyewo nga bonna baayo Mpuuga n'embidde omwana n'ateekamu ssente ze n'agula ne gomesi ze baali bajeyo mwala wa Sempijja n'abafera nti ataddewo TV ngono bamusayide lines era abantu basanyuse mu Masaka abantu basanyuse ono gundi Lukayani waliwo omulala gwe bawadde abadde ku gundi ku social media kati ekibi kyabwe okimanyi ate bamwijje ku social media waliwo wano omusajja bamuyitangane yali Kawempe n'afuna yali avuganya n'ettakuba n'avuganya gundi yamusinza yafuna 57 gundi oli takuba instead of joining this man in that constituency ate bamutwalamu kuba tebayinvestinga Kasenge bamuwabwala DC remain here obere kutaya ono mubere kutaya yes omubere kutaya okimusuuze naye bo balowooza nti between now and 5 years n'abandi aki I've been jobless for 9 years maze emyaka 9 sikola
ndi wange netulide mpozi anti nze nabiri zengende waffe nezikulawo ekkanisa yange mu wiiki omulundi ogwo nenkola obukadde 10 nenkomawo sanga abe Tanzania abanoonya ababbi abanoonya waffe ku kyalo kanisa nti okola ne ku byabala wangamba okola ku bibyo kati ne byabala watandika mu wiiki abayina sente anti nze nkolera bagagga bukadde wagambye nti ebyo tebyetaaga sente nyingi ya motoka ya bukadde bumeka gye nkomyawo wagambye tebyetaaga sente nyingi byabifu ani kubulidde okozesa sente mmeka nogera poliisi nekubba omunaala nange banzibako ku motoka yange ne babba akakadde kange yagera motoka ya muzeeyi gyeri nga baliiba omunaala ne baga nti 10 ezi nagenda bwerifu 3 enkeera babakwata ate erifu 3 atta nze wenatira erifu 3 kati gwe asaba obutaano ate erifu 3 ne bamuleka wali anti nkola eyange ekkanisa oliyita lirabirirwa mulimu kapeti eryange ekkanisa yennyini bagirabirira bagisiimuula oliyita sabo era n'abakozi bagisiimuula bwenvaawo ne baggala bukati nzigale nyumba eri ku kyalo nnene nnyo ya mwamba tegulwa nga siriiwo mala kutuuka ne baggulawo yamaanyi nnyo togamba buno bugundi obukiisa embinabina nange sebo byenyambalaangambye abo balogo omulogo tatwala sente bwe toli mulogo ogoliki byonna obbe motoka yange nenkuleka teresi ndogo bwe nyambala eddiba omusayi gwa yesu abere gwa yesu abere gwa yesu abere gwa yesu abere